greet you in the name of Jesus Christ. Mwasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. And I welcome you to our service today. Na waarika kwa ibada hii yetu asubuhi hii ya leo. We are going to pray before we turn to our Bibles. Tutaomba kabla tufungue Biblia. Let us pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, honor and glory is due unto you. We thank you, Father, because of your grace and mercy, Father, which is immeasurable, Father, that you have bestowed upon us. Now we are the sons of God, not we shall be, but now are we the sons of God. We thank you, Father, for the revelation of the word which has come to us in these last days, Father, to make us know our position in Christ, and to embolden us, Father, to get into our position. Just like the children of Israel, Father, when they crossed over Jordan, they went into the land of promise and took their positions. And today we know the land of promise is Jesus Christ, where each member gets a portion of the land, a portion of the Holy Ghost. And I want to ask you, Father, to bless us in every way. Anoint your word, Father. Let this word, Father, meet the needs which are in our lives. Minister to every brother and every sister out there, in the name of Jesus Christ. Touch those who are sick and afflicted, Father, and take away their infirmities. For by the stripes of Jesus Christ we are healed. We give you the glory and the honor, for we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. We are going to read our Bibles. Tutasoma Biblia in the book of Ezra. Kitabu cha Ezra. We are going to read in the book of Ezra, the first chapter 5, verses 1 and 2. Tutasoma Ezra 5:1 na 2. So I'm giving you a little time to get the scripture. Nawapa nafasi kidogo kutafuta maandiko. So I suppose now we are there. Let us read. Chapter 5, Ezra 5, verse 1 and 2. The Bible says, Then the prophets, Haggai the prophet, and Zechariah the son of Iddo, prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, even unto them. Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jozadak, and began to build the house of God which is at Jerusalem, and with them were the prophets of God helping them. Basi manabii Hagai, nabii na Zakaria mwana wa Iddo wakawafanyia unabii Wayahudi waliokuwako Yerusalemu na Yuda, waliwafanyia unabii kwa jina la Mungu wa Israeli. Ndipo akaondoka Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yosadaki, wakaanza kuijenga nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu, na pamoja nao walikuwa manabii wa Mungu wakiwasaidia. And may the Lord add blessings to the reading of his word. Bwana ongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. You may be seated. Naweza kuketi. Our title this morning, kichwa cha ujumbe wetu asubuhi hii ya leo, is Rebuilding of the Living Temple at the End Time. Ni kujenga hekalu ishio wakati huu wa mwisho. Hekalu iliyo hai. Kujenga tena. Rebuilding of the Living Temple at the End Time. Kujenga tena hekalu ya Mungu aliye hai wakati huu wa mwisho. No, hekalu iliyo hai. Hekalu iliyo hai. Kujenga hekalu iliyo hai wakati huu wa mwisho. Kujenga tena hekalu iliyo hai wakati huu wa mwisho. Yeah, so that is what we are focusing on this morning by the grace of God. Tutatazama jambo hilo asubuhi hii ya leo kwa neema za Mungu. And we know the Old Testament is a picture of the New Testament. Na tunajua agano la kale ni picha ya agano jipya. Or is a figure of the New Testament. Ama ni mfano. Ni mfano wa agano jipya. In other words, the Old Testament is a shadow and the New Testament is a substance. Kwa maneno mengine agano la kale ni kivuli na agano jipya ndio kitu halisi kabisa. Now in the Bible, katika Biblia, we have books which are called restoration books. Tuko na vitabu ambazo zinaitwa vitabu za kurejesha. These books are the book of Ezra. Vitabu hizi ni kitabu cha Ezra, Nehemiah, na Nehemiah. We also have Haggai, na pia tuna kitabu cha Hagai, Zechariah, na Zakaria, and even Malachi.
na hata Maraki. These are the restoration books in the Bible. Hizi ni vitabu za kurejesha katika Biblia, Because they talk about the restoration of Jerusalem, kwa sababu zinaongea kuhusu kurejeshwa kwa Yerusalemu, which had been destroyed by Nebuchadnezzar ambayo ilikuwa imeharibiwa na Nebukadneza and lay in waste for 70 years. na ilikuwa imekaa kama imeharibika kwa miaka 70. You see, because of the idolatry of the children of Israel Unaona, kwa sababu ya kuomba miungu ya wana wa Israeli and Judah, na Juda, God decided to punish them, Mungu akawazia kuadhibu, and he used other nations to uproot them from their own land, na Mungu akatumia mataifa mengine yaondoe katika nchi yao, and they were carried into captivity. na wakapelekwa katika utumwa. And this captivity was going to last for 70 years. Na utumwa huu ulikuwa uendelee kwa miaka 70. If you read the Bible in Jeremiah 25, Ukisoma kitabu cha Yeremia 25, you can see the Bible say there that the captivity was going to last for 70 years unaweza kuona Biblia ikisema ya kwamba walikuwa wakae utumwani kwa miaka 70 until the fall of Babylon. mpaka kuanguka kwa Babeli. And when another kingdom came in, the Medo-Persians, Na wakati ufalme mwingine ulikuja wa Medo-Persia, that is when the decree went forth to restore the house of God in Jerusalem. hapo ndipo palitolewa amri ya kurejesha nyumba ya Mungu huko Yerusalemu. Cyrus, who was the king of Medo-Persia, Cyrus ambaye alikuwa ni mfalme wa Medo-Persia, was instructed by God aliarifiwa na Mungu to help the Jews go back to Jerusalem to rebuild the temple. asaidie Wayahudi kurudi Yerusalemu ili waweze kulijenga tena hekalu. And that was after 70 years of captivity. Na hiyo ilikuwa ni baada ya miaka 70 ya kuwa katika utumwa. And during those 70 years, Na wakati huo wa miaka hiyo 70, Jerusalem was in desolation. Yerusalemu ilikuwa iko ukiwa. That's right. And so now they are going back to their land. Kwa hivyo sasa walikuwa wanarudi katika nchi yao. And because we have said the Old Testament is a type of the New Na Testament, kwa sababu tumesema agano la kale ni kivuli cha agano jipya, when we read these things in the Old Testament, tukisoma mambo hayo katika agano la kale, you have to have a picture of the New Testament in ni mind. lazima uwe na picha ya agano jipya katika mawazo yako. Because the 70 years of captivity Kwa here sababu miaka hii 70 ambayo walikuwa utumwani hapa are 7 decades. ilikuwa ni miaka 10 mara 7, That's right, which is a type of the 7 church ages. ambao ni mfano wa nyakati 7 za kanisa. And you can see that the people of Judah were carried to Babylon. Na unaweza kuona ya kwamba watu wa Juda walipelekwa huko Babeli. Babylon is a type of the Catholic Church. Na Babeli ni mfano wa kanisa la Katoliki. Because in the Bible, in Revelation 17, Kwa sababu katika Biblia Ufunuo 17, the Catholic Church is shown forth as a woman, kanisa la Catholic inaonyeshwa hapo kama mwanamke, and she is called Mystery Babylon. na anaitwa ni Babeli asili. In other words, they don't proclaim openly that they are Babylon. Kwa maneno mengine hawasemi moja kwa moja kwamba hawa ni Babeli, They pose as the church of the living God. lakini wanakaa wakijifanya kama kanisa la Mungu But aishiye. in truth, it is Mystery Babylon. Lakini ukweli ni kwamba ni Babeli asili. So when these people were carried to Babylon for 70 years, Kwa hivyo wakati watu hawa walipelekwa Babeli kwa miaka 70, it was a type of church being carried to spiritual Babylon for 7 church ages. ilikuwa ni mfano wa kanisa ikipelekwa katika Babeli ya kiroho kwa miaka 70. And then in the Bible, Na katika Biblia, the people of Judah were carried to Babylon in 3 steps. watu wa Juda walipelekwa Jerusalem kwa hatua 3. Because the first time Nebuchadnezzar besieged Jerusalem, Kwa sababu wakati wa kwanza ambapo Nebukadneza aliteka Yerusalemu, alizingira Yerusalemu, was in 606 BC. ulikuwa ni mwaka wa 606 kabla kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Then he came again, Akarudi akaja tena, and the last time he came and carried away some people na wakati wa mwisho akaja akabeba watu wengine, was in 587 BC. ilikuwa ni mwaka 587 kabla kuzaliwa Mwokozi. So in other words, the people of Jerusalem were carried to Babylon in 3 steps Kwa hivyo kwa maneno mengine, watu wa Jerusalem walipelekwa huko kwa hatua 3 by the Babylonian Empire. na ufalme huo wa Kibabeli. And that is a type of the church of God in the 7 church ages. Na hiyo ni mfano wa kanisa la Mungu katika nyakati 7 za kanisa. The church started out being apostolic, Kanisa ilianza ikiwa ya kimitume, and the glory of God was in that church, na utukufu wa Mungu ulikuwa katika kanisa hilo, just like the glory of God was in the temple of Solomon. kama vile tu utukufu wa Mungu ulikuwa katika hekalu ile ya Suleimani. And you have to remember when Nebuchadnezzar,
Nakumbuka wakati Nebukadnezar alikuja and he destroyed the wall of Jerusalem, na akaharibu ukuta wa he Yerusalemu, also burned up the temple in Jerusalem. alirudi akachoma pia kanisa huko So Yerusalemu. the house of God was destroyed, Kwa hivyo nyumba ya Mungu ikaharibiwa, and that house of God is a type of the church in the New na Testament. hiyo nyumba ya Mungu ni mfano wa kanisa katika Agano Jipya. In the New Testament, Katika Agano Jipya, the church of the living God is a true house. kanisa la Mungu aishie ndiye nyumba ya ukweli. So the one which was set up in Jerusalem Kwa hivyo ile ambayo ilitengenezwa huko Yerusalemu was only a shadow in the New Testament. It Ilikuwa was tu- only a shadow for the church in the New Testament. ilikuwa tu ni kivuli cha kanisa katika Agano Jipya. And in the New Testament, Na katika Agano Jipya, the church started out being apostolic. kanisa ilianza ikiwa ya kimitume. It was full of the glory of God. Ilikuwa imejawa na utukufu wa Mungu, They wrote a book of Acts. na wakaandika kitabu cha It Matendo. was Christ manifested in human flesh. Ilikuwa ni Yesu Kristo akidhihirishwa katika binadamu. When they looked at Peter and John, Na wakati walimtazama Yohana na Petro, they saw that even though these men were ignorant and unlearned, wakaona hata kama hawa watu wanakaa kutojua na kutosoma, but these men had been with Jesus, lakini walikuwa na Yesu Kristo, because they were displaying the very life which was in Jesus Christ. kwa sababu walikuwa wanaonyesha uhai ule ule ambao ulikuwa ndani ya It Kristo. was a Messiah manifested in bride form. Ilikuwa ni mtiwa mafuta akidhihirishwa katika hali ya bibi harusi. That was the early church. Hiyo ilikuwa ni kanisa la kwanza. And then Satan came in a very subtle way, Kisha shetani akaja and he carried them to spiritual Babylon. na akawachukua akapeleka katika Babeli ya kiroho. And just like the Jews were taken to Babylon in 3 steps, Na kama vile tu Wayahudi walipelekwa Jerusalem kwa hatua 3, so was the church taken to spiritual Babylon in 3 steps. hivyo ndivyo kanisa ilipelekwa katika hatua ya kiroho. They were carried in 3 steps Walipelekwa katika hatua 3 to spiritual Babylon. katika Babeli ya kiroho. And so Israel was, Judah rather, was in captivity for these 70 years, Juda walikuwa utumwani kwa miaka 70 according to the word of God which he spoke by the prophet Jeremiah. kulingana na neno la Mungu ambalo waliongea na nabii They Jeremiah. were going to be in captivity, Walikuwa wawe katika utumwa, and even the land was going to enjoy its Sabbaths. na hata nchi yao ilikuwa isherehekee Sabato. You know, the land was supposed to be left fallow for during certain times. Kwa hivyo, kwa sababu ardhi ilikuwa iwachwe kwa muda fulani bila kufanyiwa kitu And these chochote, people were not even honoring that. na watu hawa hawakuwa wanatii hiyo. So God decided, Kwa hivyo Mungu akaamua, because of the rebellion of these people, he was also going to give the land rest. kwa sababu ya watu hawa ukataana na yeye, atapatia ardhi iwe na Sabato. And during those 70 years, Na wakati huo wa miaka hiyo 70, other people from other nations were taken back to Jerusalem, watu wengine kutoka mataifa mengine wakarudishwa huko and they Yerusalemu, occupied the land of the Jews. na wakachukua hiyo mashamba ya Wayahudi. And when that happened, No. there got to be intermarriage between those nations and the people of the land who remained. Na wakati haya mambo yalifanyika, kukawa na kuoana kwa watu hawa wa mataifa na watu wenye walikuwa wamebaki huko. You see, when Nebuchadnezzar carried the Jews, Wakati Nebukadnezar alichukua Wayahudi, the Bible says he left very poor so that they could be dressers of the land. Biblia inasema aliwafanya wawe maskini sana. No, he left the very poor Aliwacha wale maskini sana so that they could be dressers of the land. ili wawe wakitengeneza hayo mashamba. And then he brought foreigners into Judah. Akarudi akaleta wageni katika hiyo nchi ya Yuda. Then there was intermarriage between the two, Kukawa na kuoana kati ya hawa mataifa mawili, and that is how the Samaritans came about. na hivyo ndivyo Wasamaria walitokea. So these people were away for 70 years. Kwa hivyo watu hawa walikuwa nje ya Yerusalemu kwa miaka 70. But at the end of the 70 years, Lakini mwisho wa miaka 70, when Babylon fell, wakati Babeli ilianguka, and there was a new king now, Cyrus the Medo-Persian. na kukawa sasa na mfalme mpya ambaye ni Cyrus wa Medo-Persia. He was a king. He was a Persian. He was a king of Medo-Persia, Alikuwa mfalme wa Medo-Persia, the second Gentile kingdom. ufalme wa pili wa watu wa mataifa. Because the first Gentile kingdom was Babylon, the head of gold. Kwa sababu ufalme wa kwanza ulikuwa wa Babeli, ulikuwa ni wa Nebukadnezar, The head of gold. kichwa cha dhahabu, And they became the leading empire because Judah fell. na wakawa ndio ufalme ulikuwa unaongoza kwa sababu Juda ilikuwa imeanguka. But the kingdom lasted for only 70 years. Lakini ufalme huo uliendelea kwa miaka 70 peke yake. From the time they captured Judah, Kutoka wakati waliteka Juda, they lasted for 70 years, walikaa miaka 70, and then they fell.
kisha nao wakaanguka. And then there was a new empire. Na kutoka hapo ukatokea ufalme mwingine. And this Cyrus who became the king Na Silas huyu ambaye alifanyika mfalme received instructions from God akapokea maagizo kutoka kwa Mungu to mobilize the Jews to go back to Jerusalem to rebuild the house of God. ashikanishe Wayahudi awapeleke Jerusalem ili waweze kujenga tena hekalu la Mungu. And that was God speaking to a pagan king. Na hiyo ilikuwa ni Mungu akinenea mfalme wa kipagani. Because God governs in the affairs of men. Kwa sababu Mungu ndiye huwa anatawala mambo yote ya binadamu. Whether they are his elect or not. Hata kama ni wateule wake ama si wateule Whether wake. they are the worst heathens. Hata kama ni watu wanaomba miungu mingine. Everybody on this earth is subject to God. Watu wote dunia hii wako chini ya Mungu. And he can use people the way he desires. Na Mungu anaweza kutumia binadamu vile anavyotaka. So these people started going back to Jerusalem. Kwa hivyo watu hawa wakaanza kurudi Yerusalemu. And they started rebuilding the house of God. Na wakaanza tena kulijenga hekalu la Mungu. And then we find there were prophets who are with them. Na tunaona kuna manabii walikuwa pamoja nao. There was Haggai and Zechariah. Kulikuwa na Hagai na Zakaria. A type of the fivefold ministry. Mfano wa zile huduma 5. And these were the people who were encouraging them to rebuild the house of God. Na hawa ndio watu walikuwa wanatia moyo kujenga nyumba ya Mungu. Because many times, kwa sababu wakati mwingi these people who went back to Jerusalem, watu hawa wakati walirudi Yerusalem, would be discouraged because of the opposition which was in the land. Wangevunjika moyo kwa sababu ya upinzani ambao ulikuwa katika nchi hiyo. There was too much opposition to the rebuilding of the temple. Kulikuwa na upinzani mkubwa sana wa kulijenga tena hekalu la Mungu. And sometimes the work could even cease. Na saa zingine hata kazi hiyo ingesimama. And so this prophet come and inspire the people to continue building the temple. Kwa hivyo manabii hawa wangekuja wanatia moyo wanawafufia waendelee kujenga hekalu. For example, let us read in the book of Haggai chapter 1. Kwa mfano tusome Hagai 1. Because even though Haggai and the book of Ezra are not put together in the Bible, kwa sababu hata kama Hagai na Ezra hazijawekwa pamoja katika Biblia, but they happened at the same time, lakini zilifanyika wakati mmoja. we know that Ezra and Nehemiah are part of the historical books. Tunajua Ezra na Nehemia ni sehemu ya vitabu za historia, But Haggai is one of the minor prophets. lakini Hagai ni mmoja wale manabii wadogo. But they happened at the same time. Lakini mambo haya yalifanyika wakati mmoja. Just like we know that the book of Kings and the book of Samuel Kama vile tu tunajua kitabu cha Wafalme na kitabu cha Samueli happened at the same time as the books of the prophets. yalifanyika wakati mmoja kama vitabu za manabii. Even though in the Bible they are separated. Hata kama katika Biblia zimewekwa kando kando. Because for example you find in the time of Hezekiah, kwa sababu kwa mfano unaweza kuona wakati wa Hezekiah, the prophet Isaiah was in the land. Nabii Isaya alikuwa katika nchi. He is the one who told him to prepare his house because he was going to die. Ni yeye alimwambia ajiandae kwa sababu atakufa. And then this man pleaded with God. Na mtu huyu akaomba Mungu. And Isaiah was sent back to him. Na Isaya akarudi akaambiwa aende kwake tena. To let him know that God had added 15 years to his life. Ili amujulishe ya kwamba Mungu alikuwa amemuongeza miaka nyingine 15. Because the kings and the prophets were contemporaries. They lived at the same time. Kwa sababu wafalme na manabii waliishi wakati mmoja. That's true. Hiyo ni ukweli. Now let us read Haggai chapter 1 and verse 8. Hagai 1:8. And Haggai is talking to the people now in Jerusalem. Na sasa Hagai hapa anaongelesha watu ambao wako Jerusalem. Because the word of God comes to the prophet. Kwa sababu neno la Mungu linakuja kwa nabii. And some of them had slackened in the work of the Lord. Na wengine wao walikuwa wamelegea katika kazi ya Mungu. So he comes to push them with the word of God which came to him. Kwa hivyo anakuja kuwasukuma na neno la Mungu ambalo lilikuja juu yake. The Bible says for example in verses 7 and 8. Biblia inasema kwa mfano hapo 7 na 8. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways, go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Pandeni milimani, mkarete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. You see, these are the instructions which the prophet was giving to the people of the land. Unaona haya ndio maagizo ambayo nabii alikuwa anapea watu waishio katika nchi hiyo. And the instructions came from God himself. Na maagizo hayo yalikuwa yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Because the word of God comes to a prophet. Kwa sababu neno la Mungu linakuja kwa nabii. They were instructed to go to the mountain to get material for the temple. Waliarifiwa waende kwenye milima ili watafute miti kwa sababu ya kujenga hekalu. And these people are rebuilding the temple in a
time of trouble, na watu hao walikuwa wanajenga tena hekalu hiyo wakati wa shida, because of the people who are opposing them, who are there in the land who are opposing them. kwa sababu kuna watu walikuwa wanaishi katika nchi hiyo na walikuwa wanakataana na mambo hiyo ya kujenga tena The hekalu. heathen people who occupied the land Watu wale ambao walikuwa na hawakumjua Mungu, ambao waliishi katika nchi hiyo, were in opposition to the rebuilding of the house of God. hawakutaka tena nyumba ya Mungu ijengwe, And they came in many different ways to frustrate the work. na walikuja na njia tofauti ili waweze kufunja moyo hawa Wayahudi. Some of them tried to infiltrate Na wengine wakajaribu kuingilia by pretending that they were worshiping the same God. kwa kujifanya ya kwamba walikuwa wanaabudu Mungu huo pia, Just like the ecumenical council today. kama vile tu kongamano la makanisa siku hii ya leo. Others wrote letters to the king Na wakaandika barua kwa mfalme to have the king stop the work. ili wafanye mfalme asimamishe hiyo kazi. So there was a lot of discouragement when they were rebuilding the temple. Kwa hivyo kulikuwa na kuvunjwa moyo kwingi sana wakati walikuwa wanalijenga tena hekalu, Just like today when we face a lot of opposition. kama vile tu siku hii ya leo kuna upinzani mwingi sana juu yetu. Some of the opposition we are facing while we are building this temple Na upinzani ambao moja zile upinzani tunakutana nazo tunapolijenga tena hekalu hili comes from people who have left the message. inatoka kwa watu ambao wameondokea ujumbe. Now they are outside the message, very busy attacking it from outside Na sasa wako nje ya ujumbe wakipiga na nguvu sana wakiwa nje ya ujumbe, and teaming up with the denominations to crucify the word of God. na wakishikana na madhehebu ili kuweka msalabani tena neno la Mungu. We also have a lot of opposition from within, from make believers. Pia kuna upinzani mwingi sana kutoka ndani yetu kwa wale ambao ni waaminio wa kujifanya. But because God had determined this house was going to be rebuilt, Lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameamua lazima hii nyumba ijengwe tena hekalu, finally the house was rebuilt, mwishowe nyumba hiyo it ilijengwa was dedicated, na ikawekwa wakfu, and the glory of God came down. na utukufu wa Mungu ukashuka katika hekalu And hilo. when you go to chapter 2 of Haggai Na ukienda Hagai 2 and you read verse 9, na usome 9, you can see what the Bible says about the latter temple, unaweza kuona vile Biblia inasema kuhusu kanisa hili la nyuma, hekalu hii ya nyuma, the one which was going to be restored. ambayo ilikuwa irejeshwe. The Bible says it was going to have greater glory than the first one, Biblia inasema ilikuwa iwe na utukufu mwingi kuliko hekalu ya kwanza, but you have to keep the church in mind. lakini lazima uweke kanisa katika mawazo yako. Verse 9 says, the glory of this latter house shall be greater than of the former, says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, says the Lord of hosts. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. You see, this is the temple which Solomon once built. Hii ndiyo hekalu ambayo wakati mmoja Sulemani alijenga. It was destroyed by the Babylonians, Ikaharibiwa na Wababeli, and it lay waste for 70 years. na ikakaa ikiwa katika hali ya uharibifu kwa miaka 70. And when Babylon fell, Na wakati Babeli ilianguka, the new king of Medo-Persia mfalme mpya wa Medo-Persia gave instructions to rebuild the temple of God. akapeana maagizo ya kulijenga tena hekalu la Mungu. And you see, the Bible says Na unaona Biblia inasema the material for rebuilding the temple was to come from the ya mountain. kwamba zile vitu ambazo zilikuwa zijenge hekalu zilikuwa zitoke kwa milima. And when the temple was finished, Na wakati hekalu ilimalizika, it had greater glory than the former house. ilikuwa na utukufu mwingi kuliko hekalu la kwanza. I hope you can see this as a picture of the church. Natumai unaweza kuona hii ndio picha ya kanisa. So do not lose the fact that we are looking at this one only as a shadow of the church in the New Testament. Kwa hivyo usipoteze ono ya kwamba tunaangalia hii tu kama kivuli, ikiwa kivuli tu cha Agano Jipya. The New Testament temple Kanisa la Agano Jipya was filled with the glory of God on the day of Pentecost. ilijazwa na utukufu wa Mungu katika siku ya Pentecost. The Holy Ghost came into the church and they were all filled with it. Roho Mtakatifu akakuja katika kanisa na wote wakajazwa na Roho And they Mtakatifu, wrote a book of Acts. na wakaandika kitabu cha Matendo. They had the life of Jesus Christ. Walikuwa na uzima wa Yesu They Kristo, had the ministry of Jesus Christ. walikuwa na huduma ya Yesu Kristo, They had great things. na walikuwa na mambo makuu. The shadow of Peter healed. Kivuli cha Petro kilikuwa kinaponya wagonjwa. Philip would be translated. Philip angebadilishwa mwili.
They resurrected the dead. walifufua wale ambao walikuwa wamekufa, And they had great signs and wonders and miracles. na walikuwa na ishara kuu na maajabu na miujiza. The prophet says somewhere in a message Nabii anasema mahali fulani katika ujumbe that when the apostles left the earth, ya kwamba wakati mitume waliondoka hapa the duniani, great signs and wonders disappeared from the earth at the same time. zile ishara kuu na miujiza na maajabu iliondoka tu wakati huo huo And hapa he says that duniani. the power of God abated. Ya kwamba nguvu za Mungu ziliisha, Zikadidimia. zilididimia. And this is because the church began to be carried to Babylon. Na hii ni sababu kanisa ilianza kuvutiwa upande wa Babeli. And just like Judah was carried to Babylon in 3 steps, Na kama vile Juda ilipelekwa katika Babylon kwa hatua 3, the church was carried to Babylon in 3 steps kanisa pia ilipelekwa katika Babeli kwa hatua 3 of Nicolaitanism, za Unikorai, Baramism, Ubaramism and the doctrine of Jezebel. na ile fundisho la Jezebeli. You know, Nicolaitanism is to put away the Holy Ghost and install a so-called holy man. Unajua Unikorai ni kuondoa Roho Mtakatifu na kuweka mtu ambaye anajiita mtakatifu. Then the second step towards denomination, Na hatua ya pili kuelekea udhehebu, Baramism, is when you set the word aside. Ubaramu ni wakati unaondoa neno la Mungu You replace the church, you replace the word of God with a church manual, na badala ya neno la Mungu unaweka hapo sheria za kanisa, false doctrines. mafundisho ya uongo. Then the third step is Jezebel, which is the depths of Satan. Na hatua ya 5 ni Jezebeli ambayo ni kilindi cha shetani. And then it became a denomination. Na kutoka hapo ikawa ni dhehebu, It was no longer apostolic. na haikuwa tena ya kimitume. True, they were the children of God, Ukweli ni kwamba walikuwa wana wa Mungu, but they were held in Babylon. lakini walikuwa wametekwa Babeli. And that is why when they came out on the other side of the Reformation, Na diposa wakati walitokea upande ule mwingine wa matengenezo, they came with 3 gods and triune baptism. walitokea wakiwa na miungu mitatu na ubatizo wa miungu The mitatu. gods of mystery Babylon, Miungu ile ya Babeli asili, the gods of Catholicism. miungu ya Ukatholiki. I hope we can see that. Natumai unaona hiyo. So they were carried in 3 steps. Kwa hivyo walipelekwa katika hatua 3, walibebwa katika hatua 3. And remember, Na kumbuka, we are the habitation of God. sisi ndiyo makao ya Mungu. So we are the temple of the living Kwa God. hivi sisi ndiyo kanisa la Mungu aishie. In Ephesians 2 verse 22, Waefeso 2:22, the Bible says we are the habitation of God by the Spirit. Biblia inasema sisi ndiyo makao ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. That is why in another place Paul says, Ndiposa katika mahali pengine Paulo anasema do not defile this temple, which means the body, ya kwamba usinajizi hekalu hii, kumaanisha ni mwili, because it is a dwelling place of the Spirit of God. kwa sababu hapo ndipo mahali ambapo Roho wa Mungu anaishi. So because of this defilement of this church, Kwa hivyo kwa sababu ya unajisi wa kanisa hii, and the church been captured spiritually and been taken to mystery na Babylon, kanisa hii kutekwa na kupelekwa katika Babeli asili, and losing their apostolic position, na kupoteza mahali pao kama kanisa la kimitume, God said he was going to restore in the last days. Mungu akasema ya kwamba atarejesha siku za mwisho. At the end of the 7 church ages, Katika mwisho wa nyakati 7 za it kanisa, is time to come out of Babylon. ni wakati wa kutoka Babeli. That is why the message of the hour is a calling out. Ndiposa ujumbe huu wa wakati huu unatuita tutoke. We are called to come out of Babylon. Tunaitwa tutoke Babeli, Out of that woman and her daughters, kutoka kwa mwanamke huo na kutoka kwa mwanamke huo na wasichana wake, because the whole outfit of Catholic and the Protestants is Babylon. kwa sababu mpango huo wote wa Ukatholiki na Uprotestanti ni mambo ya Babylon. It is time to go back to Jerusalem, Ni wakati wa kurudi to the Yerusalemu, land of the fathers, katika katika nchi ya baba zetu, nchi ya baba to zetu, rebuild the temple of God. ili tulijenge tena hekalu la Mungu. The temple of God is the church of the living God. Hekalu la Mungu ni kanisa la Mungu waishie. And God has brought down the mysteries today Na Mungu ameleta hizi siri siku hii ya to leo, rebuild this temple, ili alijenge tena hekalu hili, the church of the living God, kanisa la Mungu waishie, using the mysteries of God. akitumia siri za Mungu. Are we together, brothers? Tuko pamoja ndugu zetu. He has brought down the mysteries Ameleta siri to rebuild this temple, kulijenga hekalu hii, and that is why the prophet says na diposa nabii anasema the 7 seal book ya kwamba kitabu kile ambacho kiko na mihuri could 7 not be revealed until the denominational ages had run out. haingefunuliwa mpaka nyakati za makanisa zimalizike. We had to go out of the church ages Tulikuwa tutoke katika nyakati za kanisa, because the church ages had become Babylon. kwa sababu nyakati za kanisa zilikuwa zimefanyika Babeli. So at the end of the 7 church ages, Kwa hivyo katika mwisho wa
kwa nyakati hizi 7 za which was like kanisa, the 70 years for the Jews, ambazo zilikuwa ni kama ile miaka 70 ya Wayahudi, the church comes out of Babylon, kanisa inatoka kutoka Babeli, spiritually speaking, tukinena kiroho, to go back to Jerusalem, kurudi Jerusalem, to go back to the land of the fathers, kurudi katika nchi ya baba to zetu, rebuild the house of God. kulijenga tena nyumba la Mungu. Let us read a quotation from the message Tutasoma nukuu kutoka kwa ujumbe as we go towards the end. tunapoenda kumalizia. We are going to read a quotation here from a message. Tutasoma nukuu kutoka kwa ujumbe. This message is called the message of grace. Ujumbe huu unaitwa ujumbe wa neema. Let us hear what the prophet says about the rebuilding of the temple. Wacha tusikie vile nabii anasema kuhusu kulijenga tena hekalu. Bearing in mind that we are that temple of the living God. Tukiweka katika mawazo yetu ya kwamba sisi ndio hekalu hiyo ya Mungu aishie. The tabernacle of the living God is not a building made of wood and stones. Hekalu ya Mungu aishie si nyumba ambayo imejengwa na mawe na vitu zingine. That is why hiyo ndio sababu when the prophet delivered the message, the stature of a perfect man, wakati nabii alilete ujumbe kimo cha mtu mkamilifu, he said, this morning I want to show you how you can become the tabernacle of the living God. Alisema asubuhi hii ya leo nataka kuwaonyesha jinsi ambavyo mnaweza kuwa hekalu ya Mungu aishie milele. And the tabernacle of the living God Na hekalu ya Mungu aishie milele is not a physical building with a bell on top. si nyumba ya kawaida ambayo iko na kengele pale juu. The tabernacle of the living God is a body. Kanisa la Mungu aishie milele ni mwili. And then he told us how to have those 7 virtues Na nabii akatuonyesha jinsi ambavyo tunaweza kuwa na hizo sifa 7 in order to become the living tabernacle of the living God. ili tuwe hekalu ishio ya Mungu aishie milele. See, we are calling it the living tabernacle Tunaita hekalu ishio because this temple is a group of people. kwa sababu hekalu hii ni kikundi cha watu. It's not a building like this one which is dead. Si nyumba kama hii ambayo imekufa. This is a dead building because these are things which are inanimate. Hii ni nyumba ambayo imekufa kwa sababu hizi vitu zimejenga zimekufa. That's right. But here we are talking about living stones. Lakini hapa tunaongea mambo ya mawe yaishio. You know, the church of the living God is not an organization. Kanisa la Mungu aishie si kikundi. It's a living organism. Lakini ni kitu ambacho kinaishi. It has life in it. Ni kitu ambacho kiko na uhai ndani yake. The Holy Ghost moving in that church. Roho Mtakatifu akitembea katika kanisa hilo. Makes it a living organism. Inaifanya kitu kilicho hai. Now the prophet says, nabii anasema, we are all acquainted with this scripture. Sote tunaelewa maandiko haya. We know that this was during the time of the preparation of the restoration of the temple. Tunajua hii ilikuwa ni wakati wa kujitayarisha kurejesha hekalu. And Zerubbabel was a great prince among the people. Na Zerubbabel alikuwa ni mfalme mkuu katikati ya watu. Who had laid the foundation of the building. Ambaye aliweka msingi wa hiyo jengo. Now I want you to put on your spiritual thinking. Sasa nataka uweke mawazo yako kiroho. Anointing jacket this morning. Upako. To put on your spiritual jacket. Weke koti lako la kiroho. And this great prince had determined to rebuild the house of the Lord. Na mfalme huu mkubwa alikuwa ameamua kujenga hekalu la Mungu. And then when he did, he had laid the foundation stone. Na wakati alifanya hivyo alikuwa ameweka lile jiwe la msingi. And as we read on further, na tunapoendelea kusoma, we find out that God said, tunaona ya kwamba Mungu alisema, Zerubbabel has laid the foundation with his hands. Zerubbabel ameweka msingi kwa mikono yake mwenyewe. He also shall bring forth the headstone. Yeye pia ndiye atakayeleta jiwe la kichwa. I want you to notice. Nataka uangalie hapa vizuri. He never said he will bring forth the cornerstone. Hakusema atalete lile jiwe la pembeni. He shall bring forth the headstone. Lakini alisema atalete jiwe la kichwa. And we know that the scripture says that Jesus is the chief cornerstone. Na tunajua kwamba maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo jiwe hilo la kichwa. La pembeni. La pembeni. And he is also the headstone. Na yeye pia ndiye kichwa, yeye ndio jiwe la kichwa. And if we will think for a few minutes, na kama unaweza kuwaza kwa dakika chache, the seventh church messenger, mjumbe wa kanisa la 7, was to restore the faith of the children back to the fathers. Alikuwa arejeshe imani ya watoto irudie mababa zao. In other words, na kwa maneno mengine, rebuild the church again under the power of the of the Spirit. Ni kulijenga tena hekalu chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Not by power, not by might, si kwa sababu ya nguvu ama uweza, but by my Spirit, say the Lord. Lakini ni kwa sababu ya Roho wangu, asema Bwana. Not by organization, sio kwa sababu ya kikundi
kundi, not by denomination, si kwa sababu ya dhehebu, but by the Holy Spirit. lakini ni kwa sababu ya Roho God will Mtakatifu. bring forth the church in the last day. Mungu analeta hilo kanisa siku hizi za mwisho. Zerubbabel, the prince with Joshua, Zerubabeli mfalme huo wakiwa na Yoshua, Joshua was the high priest, Yoshua ndiye alikuwa kuhani mkuu, was the one that was to bring forth the headstone. hawa ndio walikuwa walete hiyo jiwe la kichwa. He had laid the foundation, Alikuwa ameweka he msingi, had took the people back to the foundation in type. na alikuwa amerudisha watu katika msingi huo kwa kivuli. So the prophecy is the house of God is to be rebuilt today, Kwa hivyo nabii anasema kanisa la Mungu litajengwa tena siku hii ya under leo the power of the Holy Ghost. chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. And I told you that the prophets who are in the land at that time, Na nilikuambia kwamba manabii ambao walikuwa katika nchi siku hizo, Haggai, Zechariah, Hagai na Zakaria, were a type of the fivefold ministry. walikuwa mfano wa zile huduma tano. They were encouraging people to rebuild the temple of God, Walikuwa wanatia watu moyo kulijenga hekalu la Mungu, just like true ministry is doing today, kama vile tu huduma ya ukweli inafanya siku hii ya bringing leo. people up into the stature of Jesus Christ. Inaleta watu, inawainua juu katika kimo cha mtu cha Yesu Kristo. And Haggai told them to go to the mountain to get the material. Na Hagai akawaambia waende kwa mlima ili wakachukue vyombo za kujenga hekalu. And you remember the dream of Raymond Jackson. Nakumbuka ile ndoto ya Raymond Jackson, And he saw that mountain in the field. na aliona mlima huo kwa uwanja, And at the top of the mountain was white rock. na juu ya mlima huo kulikuwa na jiwe jeupe. And that is the reason the prophet went west. Na hii ndio sababu nabii alienda magharibi. He went west to connect the angels, Alienda magharibi kukutana na to malaika come with the interpretation of that white rock. ili akuje na tafsiri ya jiwe hili jeupe. And what comes out of that rock Na kile kinatoka kutoka kwa jiwe hili jeupe, is a material which is needed to rebuild this temple. hizo ndizo vitu zinatakikana kulijenga hekalu hii. That is why the prophet says, Ndiposa nabii anasema the seven thunders will show you how to put on translation faith. ya kwamba gurumo saba zitakuonyesha jinsi ya kufaa imani hiyo ya kubadilishwa. The seven thunders will literally take you back to the land of the fathers. Gurumo saba hasa zitakupeleka katika nchi ya baba zetu. The seven thunders Gurumo saba will rebuild the church of the living God, zitalijenga tena hekalu la Mungu aishie, because they are the ones which are literally going to take you back to the faith of the apostles. kwa sababu ni hizo hasa gurumo saba zinakurudisha kwenye imani ya mitume. And these are the materials which came from the mountain. Na hizi ndizo vyombo ambazo zilitoka kwa mlima. So just like Haggai was pushing them to go for the material from the mountain, Kwa hivyo kama vile tu Hagai alikuwa anawasukuma waende wakachukue miti kwa milima, the genuine fivefold ministry in this hour zile huduma tano za ukweli katika saa hii is pushing the church of the living God zinasukuma kanisa la Mungu to go waishie to that white rock on the top of the mountain waende katika jiwe hili jeupe juu ya mlima, to get the materials for rebuilding this temple, ili wachukue vyombo za kulijenga tena hekalu so that hii, this temple can be filled with the glory of God. ili hekalu hii tena ivikwe na utukufu wa And we Mungu. are also living in a challenging time. Na pia tunaishi katika ya wakati, We are living in a challenging time, na pia tunaishi wakati ambao uko na changamoto because nyingi, just like the Jews, kwa sababu kama vile tu Wayahudi, we are facing a lot of opposition, nasi pia tuko na upinzani mwingi sana. even infiltration among the ranks of the message, Hata kuna mambo ya kuingiliwa sana na watu ambao pia wako kwa ujumbe, who are not genuine believers, but they are in the land. ambao sio waaminio wa ukweli, lakini wako katika nchi. But the good thing is, Lakini lile jambo nzuri ni ya God kwamba already foresaw this restoration, ni ya kwamba Mungu aliona kimbele kurejeshwa kwa hekalu and hii, prophesied that the glory of this house is going to be greater than the glory of the former na house. akatoa unabii ya kwamba utukufu wa hekalu hii utakuwa mkuu kuliko wa hekalu ya kwanza. So it is time to go to the mountain to get the material. Kwa hivyo ni wakati wa kwenda kwenye mlima na kuchukua vyombo vya kujenga hekalu. And you see, Haggai was very specific. Na unaona ilikuwa wazi kabisa, They were not just to get the material anywhere. hawakuwa wachukue hizo vyombo za kujenga hekalu mahali popote. The place where they were to get the material was specified by the prophet of God. Mahali ambapo walikuwa wachukue vyombo vya kujenga iliwekwa wasi na nabii wa Mungu. They were to go to the mountain. Walikuwa waende kwa mlima. We are not to go to any place to get the material. Hatuwezi kuenenda mahali popote tu kuchukua hizo vyombo vya You kujenga cannot go to hekalu. Billy Graham to get the material, Hatuwezi enda kwa Billy Graham kupata hizo vyombo, or Miles Monroe
ama Monroe or the other intellectual speakers in the world. ama wale watu wengine wanenaji wakuu wa kiakili. We know where the material is. Tunajua mahali ambapo vyombo vya kujenga We have to ziko. go to the mountain top Ni lazima twende juu ya mlima where the white rock is revealed. mahali ambapo jiwe jeupe And we limefunuliwa. have to get that material, Ni lazima tuchukue vyombo the hivyo, unwritten word, lile neno ambalo the halijaandikwa, revelation of the seven thunders. ufunuo wa gurumo 7. That is what we are to use to rebuild this temple. Hiyo ndiyo tunatakikana kutumia kujenga tena hekalu We hii. are living in the age of the headstone. Tunaishi wakati wa jiwe la kichwa, And we have individuals in that headstone age. na tuko na watu binafsi katika kizazi hicho cha jiwe la And kichwa. every brother and every sister who is in that age Na kila ndugu na kila dada ambaye ako katika nyakati hiyo has to come to the stature of Christ. ni lazima akuje afikie kimo cha Yesu Kristo. We can only be full of the Holy Ghost Tunaweza tu kujazwa na Roho Mtakatifu once we embrace what God has revealed in this hour in its totality. wakati tumeshikilia kile ambacho Mungu amejenga tena kwa ukamilifu wakati huu wa mwisho. That is what pulls the Holy Ghost down. Hiyo ndiyo inavuta Roho Mtakatifu chini. No wonder the Bible says in Acts 5 verse 32, Na diposa Biblia inasema katika Matendo ya Mitume the Holy 5:32 Ghost is a gift to those who obey ya God. kwamba Roho Mtakatifu ni kipawa kwa wale ambao wanamtii Mungu. That is what brings down the fullness of the Holy Ghost into this tabernacle. Hiyo ndio inaleta chini ukamilifu wa Roho Mtakatifu katika hekalu hii. And though we are being restored to the faith of the apostles, Na hata kama tunarejeshwa kwa imani ya mitume, we know this house is going to have a greater glory than the apostolic church. tunajua ya kwamba nyumba hii itakuwa na utukufu mkuu kuliko ile hekalu ya It mitume. is going to be the super church, Itakuwa ni kanisa lililo juu the sana, super race, ukoo ambao ni wa kipekee, and they are going to do the greater works. na watafanya zile kazi kuu In John 14:12 katika Yohana 5:12 and many other places. na mahali pengine kwingi. Right now we have brothers and sisters who have missing limbs, Saizi tuko na wandugu na wadada ambao kuna kitu wamekosa kuwashikanisha, and they are under expectation na wako chini ya matarajio that members of the super church will speak these limbs into existence. ya kwamba wale watu wa kanisa hii ambalo liko juu sana watanena mambo yatendeke. Some of these things were never done even in the early church. Na mengine ya mambo haya hayakufanyika mpaka kanisa la They kwanza, were going to be done in the time of the latter church, yalikuwa yafanyike wakati wa kanisa hili la mwisho, because the glory of the latter house was going to be greater than the glory of the former house. kwa sababu utukufu wa nyumba hii ya mwisho ilikuwa iwe kuu kuliko ya utukufu wa nyumba ya So what are we kwanza. doing when we minister the word? Kwa hivyo tunafanya nini tunapohudumu neno We la are Mungu? encouraging believers to rebuild the house of God, Tunatia waaminio moyo kulijenga tena hekalu la to Mungu, receive the Holy Ghost, ili wapokee Roho Mtakatifu, and the Holy Ghost will lead you into all the virtues, na Roho Mtakatifu atakuongoza upate sifa zote, and then you come to the summit of this faith, na kutoka hapo utafika kilele cha imani hii, where we see Jesus Christ, mahali tunaona Yesu Kristo, where we see a genuine Mount Transfiguration experience in every brother and every sister. mahali tunaona kugeuzwa lile jambo la kugeuzwa kwa mlima katika kila ndugu na kila dada. Because when you talk about Mount Transfiguration experience, Kwa sababu tukiongea mambo ya lile badilisho lifanyika katika mlima wa kugeuzwa, it means that we are seeing men no more. inamaanisha ya kwamba hatuoni binadamu tena. We see no Moses, no Elijah. Hatuoni Musa, hatuoni We Elijah, see no man save Jesus. hatuoni mtu mwingine yoyote isipokuwa Yesu And we Kristo. don't want to see anything else in any of us. Na hatutaki kuona kitu kingine chochote kati yetu. We want to see Jesus Christ and Him glorified. Tunataka kuona Yesu Kristo na yeye tu akitiwa utukufu. Let us pray on account of time. Tuombe kwa sababu ya wakati. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you to know that we are the house of the living God that you are rebuilding in these last days. And this house is to be filled with the glory of God. Father, help us to have our eyes of understanding opened and to see, Father, what we ought to do in this hour, Lord. And even though, Father, we have opposition from Satan, using, Father, people who are opposed to this message, I know that you have determined, Father, to have a perfect church. You already foresaw this church before the foundation of the world. Help us, Father, to receive this material into us, which is going to mold us into the image of Jesus Christ. And help us, Father, to walk in step with the word of God for this age. Touch every brother and every sister, Lord, and help us, Father, to overcome the wiles of the enemy and to be victors in this hour. I want to ask you, Father, to touch every brother and every sister, those who are sick and afflicted. Let the Spirit of God minister to them.
We give you the glory and the honor. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, Brother Wesley,